We are live. Sure. Hi, Katz. Good morning. How are you? Afternoon, sir. Good. How are you? Yep. That's right. It's afternoon where you are. I forget. Yeah. USA is big. People forget that. You sure? Yeah. You are behind me 3 hours, I think so. Correct. So as we are in right now at 1, and your side I think is 10. Correct. Sure. Yes. Okay, thank you. And assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And saxaabay waa idin salaamaya dhammaantiina. And kusoo dhawaada Abdullahi Katz show oo nooga barteen maalin walba oo Talaado ah inaan live soo galno saan idinkaga jawaabno su'aal walba oo ku saabsan arrimaha socdaalka ee dalka Mareykanka. Soo dhawaada mar labaad idin soo dhaweynayaa. Waxaan rajeynayaa waqtiga yar aan ku jirno live aan kala faa'iideysano, naga faa'iideysataan ama aad ka faa'iideystaan lawyerka wax walba su'aal aad qabtiin insha Allah dulayra. And within sort of Katz, sort of Katz, welcome, please. Can we what? Okay, I just told you welcome. In Somali, we welcome. say welcome. Yes. Okay. I see we already have viewers and we already have a couple questions. Sure. Okay, yeah. We have some couple questions. So before we go, these questions, do we have some comments today? Okay, and no. you know, and people they did not get yet about the, you know, about the and Watson who the guy who's working in State Department. The announcement they made there this time, yeah, about the DS535. Okay. What about the Carson Wu Declaration? Yeah. Yes. What's your question about that? Okay. You know, they didn't get yet about the, you know, and I tried my best to tell them more as preferably when they communicate to me. So they didn't get yet about the, you know, difference between the consular and the State Department. In terms of the updating of the case, when the case updated, it's like they think that the embassy updates the case, but in this declaration, they say they are the ones who usually update the case, and the consular they don't have, you know, a power to assume or to do something before they. This is a great question. Yeah. So let me find that in here. So somewhere in here it says that once an SAO request is sent, here it says, right, hold on just a second. The officer cannot reopen the visa application. So if they request DS5535, the consular officer takes those responses, they send them to Washington, to the US, and during that period, the consular officer cannot even look at the application. Yes, that's the what you know, the confusion was that bad. They think that the consular officer is the one who usually do everything. No, not if it involves the DS5535. In that case, it's done in Washington. Here, do you want to translate? Which one? Do you want to translate what we were talking about just now for your audience that does not know English? Sure. Katz wuxuu dhahay su-aashan maalin horaan ka hadlaynay haddana waa idinku soo celinaynaa dadka qaarkood si fiican maysan fahmin. Su-aasha waxay ahayd aan u weydiiyey maalin hore declaration aan soo baxay declarationkaas oo ah yacni wax bay kaga jawaabeen maxaa la jiray State Department-ga waxay soo saareen warqadaasay ku faahfaahinayaan DS5535ka dadka Soomaalida la siiyo ama dadka muslimiinta la siiyo wadamada muslimiinta badan laga bixiya. warqadaas waxay ku saabsaneed يعني كيسسك sababta يعني yaa update garaya horta yaa gacanta ku haya consularka goormo kiiskaaga yani awood u leeyahay inuu mataqaanaa furo ama goormo awood u leeyahay aniga waxaan dhihi jirnay de consularada yani kiiskeena marre State Department ka soo dhamaadeen consularka xafiiskiisu iska yaala waxna kama qabanayo camal saasaan samayn jirnay ama saasaan dhihi jirnay ama aan haysanay
laakiin arrinkaas wuu ka duwan yahay declarationka ama meeshan yani qodobadii maalin hore soo saaray waxay ku sheegeen consular officeka inuusan awood u lahayn xitaa inuu dib u furo keiskaaga mar hadduu interview kaa qaado in ilaa iyo mataqaanaa state departmentiga ay mataqaana wax kaga soo codsato ama ay u dirta mooye maxaa jira wax dheeraad ah marka mar waxaa u baahannahay mar hadduu consular officeka uu kaa qaado officerka uu kaa qaado interviewga markaas ugu dambeyso keiska update walbo lagu sameeyana kuma sameeya asaga waxaa ku sameynaya waxay tahay waa state departmentiga because of ayagaa shaqada ka haya ayagaa mataqaanaa process garaynaya ayagii waxay gacanta ku jiraan. Okay, before we go to questions, I see that Isabella in the back room has given you an instruction here in the comments. You see that? Sure, yeah. Yeah, I'm doing that. Okay. This technology is more difficult than it looks. Mm-hmm. Are we good there? Connect the stream, send a wave. Just says connect the stream, send a wave. Okay. If it doesn't work, we could do it another time. So okay, sure. Let's skip straight to questions here. Samir asked, I'll say the English and then you can translate, okay? Okay. Go ahead. Hello. This question was waiting for us when we started. So my interview scheduled March 22nd in Nairobi. Good job with getting a Nairobi interview. And I realized something wrong in the DS260. I asked to get it unlocked. Good. But they did not respond to me in 3 whole weeks. What should I do? And Samir Mohammed wuxuu dhahay maxaa la jiray interviewgayga waxaa weeyaan waxaa liiga bilamiyey Nairobi bisha 3 March 2020keeda Nairobi uu interview ku leeyahay sidoo kale wuxuu dhahay hadda waxaan ogaaday inaan mataqaanaa qalad ka sameeyay ama qalad uu mataqaanaa ka jiro DS260gayga markaan dalbaday unlock in la sameeyna 3 wiiga hadda ka soo wareegatay oo wax jawaab la soo celin yani safaaraddu ka dalbaday unlock oo wax jawaab loo soo celin. Okay, there could be a few reasons why they do not answer you. And waxa laga yaabaa sababo yar inay jirto sababta aysan kaaga soo jawaabaynin. The most common is you did not follow procedure and tell them your case number, your date of birth, and use the email address that you registered with. And waxa laga yaabaa inaad mataqaanaa raacaynin sidii loogu talgalay in mataqaanaa loo raaco ama loo diro wax loo diro kow waxa markaa wax diraysto waxaad ka bilowdaa case numberkaaga dhalashadaada iyo emailkaad mataqaanaa isku diiwaan gelisay. And your full name. I forgot about that. And your name as full name. Got you. Right. So if they just get an email that says, unlock my DS260, they're just going to skip it if you don't give them the correct information. Sure. And hadda kaliya oo dhahdid ama oo dirtid kaliya DS-ka in laysoo furaan rabaa adoon intaasan xog samaynin waxay noqonaysaa mataqaanaa waxa liskaga gudbo marka hore waxaa samaynaysaa intaas haddaan kuu sheega tax case numberkaaga magacaaga dhammaystiran xiliga dhalashadaada iyo sababta waxa kaga dalbanaysid ku sheeg meesha kadib ay kuu furayaan. The second reason could be they're just too busy. Nairobi's a very busy industry. Sure. And sababta labaad waxay noqon kartaa Nairobi waa safaarad mar walba mashquula inay mashquul iskiina laga yaabaa busy badan ku jiro. One thing I would check is your DS260 to see if they unlocked it without responding. Because maybe if they just did what you asked them to, they may not have responded. They just did what you asked. So check your DS260. And sometimes it happens that. Yeah. I see. Last year, it happened. Yeah. Yeah. And walaal waxa laga yaabaa sidoo kale ayagoon kuu soo jawaabin inay DS ku fureen DS-ka ku laabo iska hubi tijaabi inuu ku shaqanayn kale mararka qaarkood sanadkeeni aan ku jirnay wiil nala socday ku dhacday wuu codsaday in loo soo furo asana muu dabagelin DS-kiisa wax jawaabna may soo siin ayaguna way soo fureen maanta interviewgu attend gareeyay uu arkay waxa loo dhahay DS-ka wuu furan yahay DS-kaaga soo xir kadib interview soo laabo marka taasna aysan kugu dhicin maxaa la jiray kabardoon DS-kaaga. If they do not respond before your interview, take a piece of paper with you, write down on the paper
all the changes that you want to make to the DS260 so that you remember them all and you can make them at the interview. Sure. haddii intaas oo dhan aysan dhicinna waxaa samaysaa warqad soo qaado qaladaadka aad samaysa dhan meesha ku qoro ku diyaarso kadibna waxaad samaysaa maanta interviewga aadaysid la tag warqadaas saa mataqaana u xasuusda ay xasuus kugu noqoto wax walbo meesha ka qaldanna maantasaad u dhibaysaa saa meesha oga saxtid way kuu saxayaan. Great. Sure. Good question. Somebody said ASC bro. ASC we used like as a hi. Assalamu alaikum, bro. Yahya wa alaikum assalam. Yahya Nagaye. It's familiar. And okay, let's go the third question. Okay, that's fine. I'll let you select the questions. I'm sorry, I just got too much coffee. I'm just okay. And ducaysan soo dhawaada aad baan idin salaamayaa marka hore. She said welcome first and I'm greeting you guys. We greet you too and ducaysan and kawaran case 66,000 interview location India ma laga yaabaa inuu balan ka helo. And do you think a 66,000 or 66K case can get interview in India? Well, I would say this: if you have a high case number, it is a good thing to be located in a country like India where you do not have competition. So that's good. And sida India amal yani kama jiro mataqaana tartan badan oo mataqaana wadankaas dadkiisa xalli jiray ma ku jiraan dadka mataqaana developer loo qaatay marka waa chance fiican weeyaan hadiiba la gaaro waa laga heli karaa interview. So we know in March we're talking about African case numbers. Only up to 40,000 are current for March. So what you're hoping is for an interview either in April, May, June, July, August, or September, those 6 months. It's very unlikely that a number like 66,000 will be current in April. If it's current at all, it will be current in those last 3 months. July, August, and September. Okay. Horta keeska wuu iska weyn yahay hadda waxaa la marayaa 40,000 iyadoo March loo dhow yahay saa u jeedinba feasibility-ka u jeedin waa hadda March keeska markaa u fiirsidna waxaa weeyaan dee balantiisa ama balan helitaankiisa waxay ku soo aadi kartaa 3 bilood ugu dambeyso waa July iyo August iyo September midkood yani buu balan heli karaa. September waa marka ugu dambeyso baalkan mataqaana oo soo xirmi lahaa oo dhamaan lahaa so marka wuu heli doonaa haddii la gaaro laakiin dee waa mid oo mutaqarrajadiisa aan zaad u badnayn. I want to look at something. I want to see last year. For I February. think last year feasibility was 66,500. 63,500. For March, it was you probably know more than me. March was 45,000. So last year the visa bulletin actually went faster, right? Mm-hmm. Yeah. Because this year it's only at 40,000. So that's interesting. Yeah. So hopefully go ahead. Hopefully it will advance when the next visa bulletin comes out. I think so, yeah. And March hore markii loo eego waxay soo saareen 45,000 maraynay xilligan camal March markii loo socday laakiin hadda still waxay marayaan 40,000 marka tii hore xogaa waxa moodaa inay ka badnayd tan hadda mataqaana yani isheeg feasibility-ka marka waxaan rajaynaynaa insha Allah bisha soo socota inay kordhiyaan maalmo yar ka harsan maalmo kadib feasibility-ka soo bixisa. Yeah. I was just looking back at February. It's not showing up on the screen for some reason of 2022 and it was going very slow. It was only at 21,000. So what about 2023 February? That's what I looked at. It was 45
45,000. 45. Yes. It went faster. That surprised me. I did not expect that. So sure. Yeah. Okay. But stay in India. That's a good location to have with a high case number. Okay. And India iska joog meeshas waxa weeyaan waa fursad fiican ka jirto caseska waaweyn markaa u egtid fursad fiican ay ka helayaan. Though this year I think all Somalis they got high case numbers. Why? Okay. I don't know. I know that Britt Simon has made some videos about that and about the gaps in the case numbers. And he probably knows more about that. And those videos will be helpful to understand that. But there's some mystery, I think, behind how they do that. Sure. Yeah. I never seen a case number of 100 and something. Yeah. I like the conversation, but you have to translate to your audience who doesn't know English. Okay, sure. And Kats waxaan weydiiyey sababta mataqaanaa case numberka Soomaalida ugu weyn sanadkan loo siiyey case numberkeena wuxuu high u yahay marka Bert Simon waa nin asna khabiir ah oo mataqaanaa YouTube-ka mataqaanaa marar badan video soo geliya wuxuu ka sameeyey mawduucaas yani wuxuu ka sameeyey mawduuc fiican uu ka sameeyey oo ku saabsan sababta mataqaanaa ka dambeysa cases-kan waaweynka Soomaalida wada heleen ama Africa inta badan labada siiyey aniga inta badan Soomaali baan aragnay case waaweyn Soomaali baa haysata marka waa daawan kartiin Bert Simon YouTube-ka mataqaanaa uu ka buuxaa marba video soo geliya waxyaabo badan uu kaga hadlaa waxyaabo badan oo laga faa'iidi karaa marka qofkaasna ku xirnaada si mataqaanaa waxyaabo badan kaga faa'iideen. Okay. Amar has a question. I'll say it in English and you can translate it. Sure. I have to ask about embassy performances. U.S. Embassy in Nairobi is not accepting Somali documents. Will that affect other embassies who are accepting Somali documents? And Amar wuxuu dhahay maxaa la jiray wuxuu ka hadlayaa sidii mataqaanaa performance-ka mataqaanaa safaaradaha Nairobi wuxuu soo qaatay Nairobi wuxuu dhahay waxay aqbalaynin documentska Somali documents like waxbarashadii iyo documentska shaqadii waxaas ma aqbalay Nairobi safaaradda Nairobi so taasi maxaa la jiray wax caqabad ma ku keeni kartaa safaaradaha kale oo mataqaanaa oo safaaradaha kale like documentsada Somali ma diidi karaan may ka soo horjeestan karaan haddii tii Nairobi ay diiday camal. So as this has been going on now for a couple of years, this is not new, and it has not affected those other embassies yet. Other embassies are accepting Somali documents, but Nairobi does not. Sure. Horta tan wax badan ay taagneyd sanadihii hadda ugu dambeeyay way jirtay arrintan oo Nairobi maysan ogoleen marnaba maxaa la jiray waxbarashada Soomaaliya ama documents walba oo Soomaali oo ka imaaday ma ogolo wax hadda cusub maahan laakiin taasoo ay jirto safaaradaha kalena way aqbalayeen waxbarashada Soomaaliya ama documents walba Soomaali ka imaado way aqbalayay wax caadi iska ahayd so sababtan mataqaanaa ilaa kama soo horjeesanin mana mataqaanaa ilaahina ma ka baryan inay naga soo horjeestaan waxbarashadeena because safaaradaha kale Johnson siiyey tan Nairobi naga soo horjeestay kuwa kale naga soo horjeesan lahayd markaas waxba ma haysan lahayn meesha Johnson kama heli lahayn maanta waxaa noogu dhow Djibouti waan tegi karnaa way ogoshahay India way ogoshahay Bangladesh Asia dhan waa tegi kartaa meel walbo except Nairobi so marka chance waxa haystaan kaga bedelatid meelaha kale lagu ogol yahay documentska in laga ogolaado la aad. I have raised this issue with LegalNet, which is the attorneys at the State Department, which we have access to. sidoo kale LegalNet mataqaanaa su'aal maalin hore aan ka weydiinay oo yacni waxaan leenahay xiriir mataqaanaa looyaradan State Department u shaqeeya su'aaltaa ku saabsan mataqaanaa waxbarashada Nairobi waxaasaa la weydiiyey. I've also raised this issue with the American Immigration Lawyers Association. It's called AILA, AILA, because they meet with the State Department to discuss. sidoo kale maalin horey midowga looyarada mataqaanaa Mareykanka ay ku midaysan yihiin maalin horey waxay meeting amshir la lahaayeen State Department-ga sidoo kale su'aashaasna mataqaanaa waa dhex dhigay ama waan weydiiyey waan ku soo qaaday. I don't think that they got an answer. I don't know if they even asked the question.
wuxuu dhahay asiga kama qayb gelin laakiin wuxuu dhahay inay su-aasha weydiin in kale ma sheegi kari wax jawaabna weli lagama keenin wax jawaab kama haysto. Right. So it's still a mystery to me why Nairobi has a different policy than Djibouti and other U.S. embassies. I don't know. ilaa hadda yani waxay ila tahay wax la yaaba mataqaanaa Nairobi sababta mataqaanaa polisigeeda uga duwan yahay safaaradaha kale like Djibouti oo dariskeeda anaga ah Tanzania hadda oo Kenya dariskeeda ah yani waa kulligood way aqbalayaan maxaa la jiray documentska Soomaalida laakiin Nairobi san aqbalin. Okay. We have any And other questions? there's also one thing, you know, Addis Ababa is the same as Nairobi. Where? Addis Ababa, Ethiopia. Oh yeah. 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 Yeah, I think it's always better if a visa applicant can get their interview outside of that region. I know it requires travel, but there's some embassies that have some built-in policies that are not good. Sure. Okay, and there's another question I received from. Translate what I said. Your audience needs to hear what I say. It's always better if you can travel outside of that region, get away from Nairobi or Addis Ababa. It's better. Yeah. waxaa marba fiican mataqaanaa su-aal aan weydiiyey waxay ahayd Nairobi mataqaanaa Addis Ababa sida Nairobi waxa kama dubna wax badan kama dubna waa isku mid uun markaasoo dhahay haddaa awoodi kartid inaad ka tagi kartid labadaas meel ka baxsan aad aadi kartidba inaad aad isku day si mataqaanaa janskaagan mataqaanaa kaga faa'iidaysatid. Okay. Yeah, and I just wanted to ask you a question. Yeah. I will ask you again. No worries. Okay. I just forgot it. Yeah. The other thing is, you know, some people they usually change their interview location while they are filling their DS 260. As Somalis, our first post is Nairobi. Every Somali, when he become a winner, automatically will become Nairobi posts. That's the default. So, yeah, that's the default. So some people, they have already mentioned that they, you know, they just ask you a question when you fill in the DS 260. They tell you where you want to be interviewed. So when you choose like Tanzania or Djibouti or India, sometimes when you ask State Department or what do we call okay, State Department, when you ask about your interview location before you get the interview tunnel, they always tell you that your interview location is Nairobi without changing that. Yeah. Why they do that? And sometimes you see that when you get the when you get the interview letter or tunnel, you can't even get the embassy that can accept you. Every embassy tell you that we have backlogs. We don't accept another DV lottery winner. It will be difficult while you have a small time. Right. And a lot of DVs are at a disadvantage because they do not find this out until the end of the fiscal year when it's too late. Sure. And yani, okay, go ahead. No, I want you to bring in your audience to where they understand what we're saying. Okay. And kart su'aal waxaan weydiiyey oo kale oo mataqaanaa ahayd maxaa la jiray sababta mataqaanaa marar qaarkood DS marka la buuxinayo waxaan ka dhignaa anaga inaan ka bedelan Nairobi marka ores anaga marka baalka noo soo baxo wuxuu noogu soo baxaa Nairobi inaan mataqaanaa aan ka marayno wax walba ama postiga Nairobi uu yahay automatical meesha noo tahay waa iska bedelnaa marka DS 260 aan buuxinayno waxaan u bedelanaa wadamo kale laakiin still caqabad waxay ka jirtaa adoo bedelatay markaad weydiisid maxaa la jiray qoladan mataqaanaa State Department-ga waxay ku dhahayaan maxaa la jiray still waxaa tahay interview location-kaaga waa Nairobi adoo laga bedelan arkaysaa soo sababtaasaan weydiiyey. The best situation is
When you win the DV lottery and you go to complete the DS-260, you choose the U.S. Embassy that is the correct embassy that you want, not the one that is convenient that day. halka ugu wanaagsan waxa weeyaan markaa mataqaanaa DS-260 aad buuxinaysid dooro safaaradda Mareykanka mid mataqaanaa ugu wanaagsan isleedahay mataqaanaa wax walba mataqaanaa way kaga wanaagsan tahay mid waxaad ku dooranaysid tan aad kaga dooranaysid. Because it's a trap. The State Department does not care about you, and they will let you choose the wrong embassy, and that could be fatal to your journey. State Department waxba kama galo waxba kama quseeyo waxaa helaysid wixii kalaba haddii rabaan waa embassy qaldana mataqaanaa iska dooranaysaa way kugu raacayaan laakiin taasi waxay soo afjaraysaa safarkaagii dheeraa ku rabtay inaad mataqaanaa riyada ku rumaysid. I'll give you an example that's crazy. Last year, Afghan DVs the default was Kabul. That was the default interview location on their DS-260. We do not have a U.S. embassy in Kabul. So all the Afghans that kept that as Kabul, none of them were interviewed ever because there's no embassy in Kabul. So it is, unless they went to the trouble to convince the State Department to change the location. So you have, it's a lot of work to change the interview location. So choosing the right one in the beginning is very important. Okay. sanadka hore camal waxaa dhacday qoladan Afghanistanka Afghaniska ayagana waxaa automatic waxay u aadaan Kabul yani caasimadoodna ma lahan wax safaarad oo Mareykanka safaarad kuma lahan maxaa la jiray meesha ayaga loo dooray sida aniga Nairobi wadankan safaarad ma lahan laakiin Nairobi safaarad leedahay waa Nairobi aad lagu dhaawacdan safaarada Mareykanka aan ka odin waa marka kabarna marka dhibaato weyn waaye qofkii wixii uu helay haddana meel waxaa la siiyay aan safaaradda ka oodin oo mataqaanaa safaaradda ka guurtay so taasi waxay noqotay mataqaanaa wax mataqaanaa dadka ku adag oo mataqaanaa ay ku rafaadeen ilaa iyo mataqaanaa ay dood ka geliyeen ama ay ka dhaadhiciyaan State Department ee dhahaan anaga in loo bedelo allocation-keena. Okay, we've got more questions. Okay, so this I know, we usually do this. Okay, let me say, you just, when you fill in the DS-260, you just choose the India. And it's the best embassy, you can choose it. But still, when you ask about KCC, they usually tell you that your interview location is Nairobi. Okay, part of that is whether or not the address that you enter, the address of where you're at, is going to influence how KCC treats your selection. I got you. That's what I was looking. Thank you. And that's a gray area because you're supposed to give your real address, but if you give your real address, they may give you problems. Got you. And so jawaabtan waxaan raadinayay marka anaga Soomaaliya nahay wax waan dooranaa qaldaad kasta ma dhacaan markaad dooranaysid DS-ka buuxinaysid fadlan adresska oo markaas u socotid oo safaaradda u socotid aan wadanka interview laga qaado adreskeeda raadso waxaan sameynaa present adresskaaga kan Soomaali u baa qaadanaysaa waxaa rabtaa in Djibouti interview laga qaado ama India interview laga qaado adresskaaga waxaa qortay kan caadiga marka hore ku qornaa ama India yani okay dadkan waxay ku dhaantaa automatically waxaa tahay Nairobi present adresskaaga waa Somali Nairobi ina soo guurtaa marka ay maataa interview oo martid laakiin waa ka bedelatay marka ka bedelayso adresska kale inaa haysid waa saamtaqana ugu dhaadhicid KCC aad tiraahdo adresskana rabaa aniga waan haysta adresska oo yani already inay wax walba u baahan yihiin ay kugu soo diraan in adres wax walba isku soo diray marka anaga Soomaalida ma gelin adres inta badan diiwaanka sax xasuusana markaas aan leenahay still interview location-kayga waa Nairobi qaladka adaa sameeyay Nairobi adaa ka dhigtay waxaa kaga dhigtay adresskii hore baa meesha mataqaana kaga tagtay kii cusbaa maad gelin marka interview DS marka buuxinaysid ku buuxi adresskaarta interview laga qaado adresskaas la geliyaa marba marka su'aashaas jawaabteedan ka rabay aanta waa heshin hadda. Thank you, Kat. The other thing is sometimes we made mistake when we are doing the first entry. Mm-hmm. Okay.
one of Well, one of yeah, that can be one person fatal. That asked, can be fatal. yeah, one of our clients asked me about, and I just and entered DV 2020. He's a winner of DV 2024 as a AS, and he is applied as a AF. AF's like African. You feel I'm me? sorry. So Okay. he entered the When wrong country of chargeability. no, I don't know if he entered that one, but he just like arguing about he just put it the right way or right thing, but still it's just saying that I got as a AS Asian. Oh, The okay. case number he gets the Asian case number. So and he's Okay. African. He has a So here's Somalian passport. Yeah. okay. So let's not go too much into that. Here's what I have to say. If you feel that your case was assigned to the wrong region because of the State Department's mistake, then the burden is going to be on you to prove that. Sure. Haddii mataqaanaa adoo wax sax dooratay oo State Department ama KCC kaa qaladay, waxaa lagaaga baahan yahay inaad mataqaanaa caddeysid caddeyntaada lagaa rabaa sababta saas u sameeyeen. There's one way to prove that, and that is to have proof of what you put on the entry. Hal midaad mataqaanaa ku approve garan kartaa waa inaa haysataa waxyaabaha aad gashatay ama waxyaabaha aad ku buuxsatay entryga, yacni markaa koodii aad xariisanaysa DV lotteryga. That is why it is important that you enter the DV lottery yourself. You are there, and either you enter this information or you are looking over the shoulder of the person that's entering it. Marka baalka xariisada aad kaligaa waay cidna kulama joogto, maxaa la dhihi jiray wax walboo gelinaysan adigu baa og, laakiin haddii wixii aad ka haysid wax walboo mataqaanaa caddeyn ah, maxaa la dhihi jiray screenshot laga qaataa ama waxaa printer ku samayn kartaa, waxaa dhan waa la soo bixin karaa. Laakiin hadda qofka camal wuxuu ku doodayaa okay, go ahead and take screenshots, show what you did, show what you entered. Screenshot ka qaado tusi hadhowdii haddii qalad u dhaco, ilan waxa waa machine wax sameynaya ama qofka biniaadamka xataa waa qaldoomi karaa. So saa hadhowdii caddeeno u keensid screenshot ka qaado, even you can print it. This is important for lots of reasons. Sometimes people cannot access their DS260 because the birth date, they don't remember what birth date they entered. Well, if you had a screenshot, you would know what you entered. Sure. Dadka qaarkood waxaa dhibaato ku ah xataa DS260gooda inay mataqaanaa furaan, maxaa yeelay ma yaqaanaan taariikhda ay gashadeen meesha, taariikhda qofka u gashaday oo mataqaanaa dhalashadiisa markuu xariisanayay. wayna dhacdaa Soomaali dhan noocaasay samaysaa inta badan, because of dadka inta badan baasboor ma haystaan markay xariisanayaan, baasboor la-aanaa la xariistaa, dheyd qaldanaa la geliyaa, taariikh qaldanaa la geliyaa, dhalasho qaldanaa la geliyaa, kadibna hadhowdii waxay noqonaysaa in la ilaabo. Marka screenshotna kama qaadan, waxna kama haysid, marka xaggaa waxaa dhan ku dhamaadeen. Right. Sure. So basically we're saying keep records, like keep evidence of your side of the story, because the State Department is not your friend. Got you. Mar walba mataqaanaa wax caddeemo ka reeba waxaa samaynaysid, State Department-ga maahan qof saaxiibkaaga ah, yacni saacadii wax wareegtay kuma siinayaan. Okay. Have we done this question? I couldn't remember. Have we done this one? No. Yeah, we didn't. This is the question Okay. I just clicked on right now. Safaaradu way diiday in turjumaan helaayo, waxay igu soo jawaabeen ma hayno oo soo wado, aniga waxaa doonayaa qof America joogo oo turjumaan ah, shaqadiisa oo ii noqdo qaab online ah, ma liiga ogolaan karaa? Okay, he's just saying, and I asked about a translator or someone who can translate him when he is going to his interview. So he said the embassy told me that they don't have any translator, so you come with it. Someone who can translate, you come with it. And he said, I don't want someone
to go to come with me. I'm just looking at interpreter who can interpret me like online interpretation. Online. Yeah. Is that what you said? So No, that's not an option. You need to find someone in that city where your interview is located who speaks your language well and get embassy's permission in advance to bring them with you. sure. And walaal horta safaaradda iyadaa ku xukunta mar walba haddii lagu dhaha qof turjumaan ah soo wado la imow ma lagu xumeynin waa lagu wanaajiyey wado qof turjumaan ah haddaad tirahdid ani qof waxaa rabaa oo shaqadiisa oo ka shaqeeya oo turjumaan oo maraykanka jooga online ah safaaradda kuma siinayso optionkaas ada unbaa wadatid marka mar walba waxaa ku wanaagsan inaad ka xisitid qof mataqaanaa oo ku saacidin karo oo luuqadan yaqaano marka qasab maahan adinaad dhahdid qof oo onlineka telefonka mataqaana laga soo wacaya no taas option maaha. I like this next question. I think this is the last question. Okay. Hello. Sure. I'm from Kenya. My interview is the 21st of this month. Congratulations. But the problem is I've been put on a sputum test. Okay, that's for false positive tuberculosis when you do the medical exam. So do I need to carry on with the interview or will I reschedule it? Kindly advise. And فإذا حاني waxay tiri waxaan ahay Kenyan ama Kenyan yani aan kasoo jeedaa interviewgayga waxa weeyaan 12 bishan maxaa la jiray problemka jira waxay tahay waxaa looga shakiyey ama markay samaynaysa caafimaadka TB inay qabto candhuufta test laga qaadan filaya weli maxaa la jiray waa xanuunkaas mataqaanaa u socdo marka waxay tagan tahay interviewgayga ma sii wadan karaa يعني ممري كرا أما وح أبغانا إن دب ومتقنا إن محل جري إن reschedule أو سمستو يعني أن دب بلنتي دب أو لقو. My recommendation is to attend the interview. waxaan soo jeedin lahaa inaa interviewga aadid. When that test comes back and that medical exam goes to the embassy, you want to be able to where all they have to do is issue the visa. You don't want to have this next step where they still need to interview you. So let's go ahead and get the interview done. ani waxaan soo jeedin lahaa interviewna martid maxaa yeelay markay tastiga kaa qaadaan candhuufta lagaa qaado ay isku soo dhamaato way kaa maqnaanaysaa adna interviewgaaga waa martay intaas mataqaana la sugaayo wixii la sugaayo dee waxyaabaha kale mataqaana kiiskaaga uga baahanay kaga dhamaysan karaan kadibna markay soo laabato tastiga ama jawaabta markay soo laabato waxay noqon kartaa in visa lagu daawacoon. Sometimes the embassy will stop you from doing the interview, but you want to try. You want to do the interview if they let you. Okay, laakiin marar qaarkood safaaradda way kaa joojinaysaa interview inaa martid adoo xaaladan ku sugan laakiin isku day inaa interviewga martid haddii kuu saamaxdo waa haddaysan kuu saamixina dee waa kuma saamixin laakiin haddii kuu saamaxdo mar interviewga ha joojinin. Also, I want to say on the sputum test, you probably do not have a reason to worry about your health on this. ma lahan yani sabab aad mataqaan uga walweshid xaaladaada caafimaadka markay xaaladasan camal ay tahay maahan waxaa kawlweli kartid ama kawlwelin. I've talked to hundreds of people and I've never heard of one of those tests coming back to where it prevented them from immigrating. Come again? I've talked to hundreds of people who have had this X-ray sputum test sent away, this extra step in their medical exam, and I've never seen it prevent the results of this test prevent visa issuance. Yeah, sure. So they usually get the visa. The delay can cause problems, but the actual test itself is just probably a waste of everybody's time. It's I've never seen it cause someone to be prevented from issuing a visa. Sure. horta maxaa la jira testigan waa horta waa san Nairobi aan ku ogaa 3 maalin isku daba xigtaa mataqaana aroortii oo kale heesaa maxaa la jiray IOM-ta lagu maraa deedna dee 2 bilood ay kaa maqnaan kartaa ama ka badan so mararka qaarkood dad badan aan la hadlo dhahay lawyer-ka maxaa la jiray
waxay u kosgareysay mararka qaarkood dad qaarkood contrastiga soo laabto in visa xataa loo daabici waayo oo mataqaanaa ayna helinba because of waqti badan uu kaa qaadanayaa waqtigaa sugaysaa si markii loo fiirino dee evi lotras dhan waqti socdo weeyaan hadda maanta 2 months hadii lagu qabtay in sugtid am 3 months hadii lagu dhahay you know almost waqtigaaba dhammaadayba. Okay, that wraps up. I'll see you next Tuesday. Are you free next Tuesday? I'm also free. Yes, I'm free next Okay. Tuesday. So we'll do Tuesday with Uh, Abdullahi next Tuesday. Sure. Okay. Someone asking me you didn't answer my second question. I saw that. Amar, I don't see your second question. Yes. So you can message that directly and we'll see what we can do. Amar ma arkin su-aasha labaad ee nagu soo celi adoo maasanta ama caadi barefadaan igu soo dir. Okay. Everybody have a good day. Waxaan idin rajaynaynaa maalin wanaagsan ama habeen wacan xil walba idin tahay waxaan idin leenahay waqti hadii wacnaado. Bye bye. Bye bye.